to all our dear friends from the media. We welcome you and we are happy that you could join us today Okay. despite the heat. I know outside it is very hot. At the outset, my greetings to you on the occasion of the World Bicycle Day. I recollect all the hard work and efforts that we have put in to make United Nations declare World Bicycle Day, a day exclusively for bicycling. We went to United Nations several times on behalf of the World Cycling Alliance and the European Cyclist Federation. As you know, I am the first Vice President of the World Cycling Alliance. Oh, introductions first. I am D.V. Manohar, Chairman Smart Bike, India's largest public bike sharing company, and first Vice President, World Cycling Alliance based in Brussels. To my left is Dr. Sachinarayan Reddy. He is the President of Hyderabad Bicycle Club. And to my right is Shravan. Shravan is the General Manager of Smart Bike and Hyderabad Bicycle Club. I was telling you about the efforts we have to put in to make United Nations announce an exclusive day for bicycling. When that happened in 2018, the very first event we organized in New Delhi. In New Delhi, at Connaught Place, the then Vice President of India, Sri Venkaiah Naidu Garu, he flagged off a massive cycling rally of about 5,000 cyclists. It is the largest ever cycling event in New Delhi. So that's how we have begun the World Bicycling Day, the first one. Thereafter, every year we have been organizing in a different city. Last year it was in Chandigarh, before that it was in Chennai, and before that it was in Hyderabad, so on and so forth. This year we are organizing at 3 different cities. The largest, of course, is in Hyderabad, our own city, where 2,500 cyclists will be participating, and Chandigarh, about 2,000 cyclists will be participating, and New Delhi, we are doing it along with Sports Authority of India, where about 500 cyclists from our side will be participating. In all, a total of 5,000 cyclists participating in these 3 cities. On the World Bicycle Day celebration, we have on the coming coming Sunday, that is 7th of June. We request all of you to come join us at Smart Bike Cycling Hub at Wara Narsingi, where we have our public bike sharing system at Narsingi Wara Hub, as we call it, and that is in the morning, of course, and it will be flagged off at 7 o'clock. We request you to be there well in advance because Mr. Venkaiah Naidu is the chief guest, and you know his punctuality. He is an exceptionally punctual politician. No other politician in the country is as punctual as him. If it is at 7 o'clock, he'll be there by 5 to 7. So he is the chief guest. He will flag off the event, and several dignitaries will be there. In Chandigarh, it is the Chief Secretary of Chandigarh who is the chief guest and will flag it off. In New Delhi, it is Vikram Masek, the celebrity, and Union Minister for Sports and Youth Affairs,
Mr. Mansukh Mandia, who will be flagging it off. These are the details of the events. In addition to that, I want to unveil before you the draft national cycling policy which I authored. I'll go to the podium and from there I'll present it. It can be exchanged or sold in the carbon trading exchange. So that is in place. The other things are happening. Then in this background, Mr. Mansukh Mandia, Union Minister for Sports and Youth Affairs, he called me and he said that you are the subject expert. So why don't you prepare the national cycling policy and submit it to us? So I drafted the national cycling policy. It took a lot of time and effort, and I placed before you the salient features of this national cycling policy which I drafted and submitted to the Government of India. Connected, convenient, congestion-free, charged, clean, and with cutting edge. And this is where Government interacted with the Honorable Prime Minister and made the policy recommendations. And mission is to make in India cycling the natural choice for shorter journeys by 2030. And cycling to help India achieve its commitment, international commitment to reduce its emissions intensity compared to 2005 levels. Cycling will help India's long-term low carbon development strategy, which aims at reaching net zero emissions by 2070. So, the Government of India made a lot of international commitments to reduce the pollution and the carbon intensity in India, and our vision and mission is to help India achieve these commitments. We know how bad the air pollution menace is in India. On 18 November 2024, 1.5 years back, AQI in Delhi touched an all-time high of 1800. It is deadly. And every year it goes up to 500, 450, 500. But this air pollution menace is reducing the lifespan of citizens in urban India by 7 to 10 years. In Delhi, a scientific study came up with the finding that who would like to lose 5 to 7 years of their lifespan? We don't want to lose 5 to 7 days. They will live 5 to 7 years. But that is what is happening. COVID killed 5 lakh people in 2 years in India, whereas air pollution is killing about 22 lakh citizens every year. There was a hue and cry when COVID struck us. Rights are getting killed because of this air pollution menace. So there is an imperative, urgent need to combat this vehicle pollution menace. What you see on the screen, you find everybody on the road, and fossil fuel driven vehicles with vehicle pollution menace. As many as 2-wheelers or 4-wheelers are getting added to the fleet of vehicles in India. 2 crore new vehicles every year. While drafting the national cycling policy, I studied the national cycling policies of Netherlands, Denmark, Germany, UK, Australia, and United States. The better points of these national cycling policies and worked on how to adopt them. There is an imperative need for a national cycling policy. It helps better environment. It helps in better health for the citizens. It helps
in better economy, then it helps in decrease in oil imports, it helps in livability conditions of the cities. These are first and foremost point to promote cycling, dedicated cycling tracks. We should be barricaded. Unless these cycling tracks are barricaded, well, it's a free for all. The auto rickshaws will go there, motorcycles and the scooters will go there. So they should be properly barricaded. That is very much required. We have done a lot of study and we have given how to build them, what should be the width, and if it is one way, how much, if it's two way, how much, so on and so forth. Place, then what about the supporting public bike sharing systems in all 100 smart cities? We have the smart cities mission, where 100 smart cities are selected and they are being developed. So, in these 100 smart cities, the public bike sharing system shall be in place. Then that will help the citizens access cycles without any hassle. In fact, our company, our startup, bike sharing systems, we have large public bike sharing systems of Chennai, Kota, Hyderabad, and we are getting into Varanasi, Vizag, in addition to the defense establishments. Our foray into defense establishments is launched by none other than the former Chief of Defense Staff, General Anil Chauhan himself. After that, we spread our public bike sharing systems into various other defense establishments also. So we have talked about cycling tracks, we talked about the public bike sharing systems to make cycles available to the citizens at nominal rates. Then the other requirements are mandatory cycle parking in all establishments and parking lots. Somebody goes somewhere on cycle and he doesn't know where to park. We have parking lots for cars, for two-wheelers, but not for cyclists. Then car-free zones, crowded areas. In Delhi, Connaught Place, in Hyderabad, there are a lot of crowded areas. So the list is endless. Those crowded areas shall be made car-free zones and cycling shall be promoted in such areas. Then cycling Sundays. On a Sunday, people should not take out their fossil fuel driven vehicles, be a scooter, a motorcycle, or a car, but they should commute on a cycle. Tax incentives are required. There shall be 5% customs duty and charge a GST of 5%, 12%, which is absurd. So it should be 5% for both electric bicycles as well as normal bicycles. Then under section 80D, tax benefits shall be given to citizens for buying bicycles, whether it is normal cycle or electric cycle. Then there shall be incentives for private equity funds and venture capital funds for funding public bike sharing systems. Catch them young. This is what is being done in the Western world and also in Australia. I have seen there how it is made part of the curriculum, whether it is sustainable mobility through cycling. It is made a subject at a young age in high schools. They are taught about it, and that helps a lot because the youngsters, they not only cycle, thereafter they also encourage or prevail upon their parents, their relatives to cycle. So that is making a big change, and we shall have it in India
and it's not difficult. Safety is of utmost importance. Well, at the moment, only road barriers or cycle barriers can venture out on the traffic infested roads. I and our secretary, we cycle together and we have had our share of the accidents. He had, I think, two, I had more. I had half a dozen accidents, cycling accidents. Somebody comes and hits us. So it's not that on a cycle we go and hit somebody. And I sustained fractures several times. But despite that, well, because of my commitment, I continue to cycle even now. I and Dr. Satyanarayana every weekend we cycle 30 kilometers every day about the weekend. So we are road barriers, are cycle barriers, but not everybody can be like that. So it is very much necessary that there shall be safety for cyclists. Government should ensure that, and it can be given easily. It can be done without much effort. Cyclists should be given first right. All vehicles shall earn amount of their profits. So 10% of those CSR funds, if they are earmarked amounts, apart from CSR, any expenditure on cycling promotion by expenditure and shall be top tax deductible. Then special tax incentives shall be given to private equity funds, venture capitalists and banks for funding public bike sharing projects. Because there is no funding available. Our smart bike, we have funded it by ourselves. So far we have invested about 36 crores of our own money into that. Because no bank, no funding agency has come forward to fund this project. So there shall be incentives for banks and PE funds to fund public bike sharing projects. Then increasing the share of cycling in transportation is a must. And to make walking and cycling, cities must focus on safety, convenience, culture and comfort for cyclists and people on foot. That is both pedestrians as well as cyclists. Now to save human lives and increase the lifespan of citizens in urban India. To do all this, it will be ideal to have a separate Ministry of Smart and Sustainable Mobility, along with a National Cycling Task Force as part of it. Given the gravity of the situation and urgent imperative need to combat vehicular pollution, this is imperative. The National Cycling Task Force to be set up under this ministry shall work on a mission mode such as Swachh Bharat, open defecation free villages, Namami Gange, LED bulbs revolution, etc. All these are very good initiatives of the Government of India, but promoting cycling is much more imperative, much more necessary than any of these initiatives because of what I told you. It is a killer. The vehicle pollution menace is a killer and it shall be addressed quickly. So it would be ideal if the Honorable Prime Minister can give a clarion call about the need for cycling promotion in his very popular Mann Ki Baat program. So these are the salient features. In fact, the document, the National Cycling Policy document. See, I was required by the Government of India to do both. Prepare the National Cycling Policy document. It runs into 30 PPT. So what I've shown you is a PPT which contains the salient features, but that's all given. So this is submitted to the Government of India, and we hope that it will become a reality very soon, and it is the need of the hour. It is very much required now, given the gravity of the situation. Thank you. If you have any questions, please feel free to ask.
Given this policy steps, what are the next Yeah. stages of progress? Very good question, but unfortunately, I don't run the government. Yeah. So I have completed the assignment. In fact, it is so nice that they asked me to draft it. I drafted, submitted. Now it is with them, and we are pursuing with them. We hope it would see the light of the day soon. So is it with the sports ministry now? Which It is department? with, it is with The PM? the sports ministry, and also recently I submitted to the Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA as I call it, because it is also very much involved in this. So I have given it to the Union Secretary, who is the topmost bureaucrat for the Ministry of Housing and Urban Affairs. So it's given to them. So I hope these two ministries together, MOHUA as well as Sports and Youth Affairs Ministry, will see that it is done quickly. But I guess in your meetings you would have had a certain kind of a time frame approximately, if not a definitive. Presentation, the same presentation to the Honorable Minister, Mr. Mansukh Mandya. He very much liked it, and he said, yeah, I agree with you. I wanted it to be put in place yesterday, as quickly as that. He said, he smiled and he said, okay, we'll expedite it. That's where it is. You know, in government, there are a lot of steps, and it will take time for them to announce a policy. And sooner the better. From our side, we are following up, and we hope that it will happen sooner the better. Also, sir, talking about the ground situation, do you think our roads actually have a space for a dedicated cycling track? As of now, nobody even follows the lane discipline or even the signals. Yeah. So how big a challenge is this? It is not with the government, it is with us as citizens. We shall follow the traffic discipline. We shall follow the road norms, driving norms, or the vehicle norms. Most of us don't do that. And see, I live in Vista Valley. From there to Kachibori, a distance of about 5 kilometers, less than 5 kilometers. It takes me 45 minutes in my car. On my cycle, I can do it in 10 minutes. So it is much faster now in cities like Hyderabad, Bangalore. All cities have the same traffic problems. But because I am a cycle warrior, well, I take the cycle whenever required. But not everybody have the courage to do that. So people will have the courage to do that if there is traffic discipline on the roads. And now, another part of your question is, where is the space? In the Western world, the footpath is both for cyclists as well as for pedestrians. Cyclists can use it as well as pedestrians. And why not in India? We have footpaths everywhere. So the footpaths are left for encroachment. The footpaths are occupied by peddlers, hawkers. So they should be cleared, and people should have the facility to walk or cycle on the footpaths. And well, in most cities, roads are being widened, and wherever they are creating new areas, the roads are wide and cycling tracks are coming up. And I want to share another thing with you. See, the road, the area between Outer Ring Road, ORR, and the service road, it was empty, and people were encroaching it. So, in August 2014, I can show you the letter also. I have taken up with the government, with the then Minister for Municipal Administration and Urban Development. I told him that if it is left like that, it will be encroached upon. So why did you build a cycling track there?
then it will be a big success and we will bring international events there. So he accepted it. Then he asked me. Then the chairman of Hyderabad Metro Rail, the MD, yeah, the MD of yeah, Hyderabad Metro Rail, Mr. MVS Reddy, the chief engineer of HMDA, B3 and 4, Dr. Satyan Reddy, and we walked in a hot sun on a Sunday for about 10 kilometers plus, and we should. They said on the other side of the world, not possible. On this side is possible. Then Mr. Andrea said, he said, no, we are coming up with a cycling track, no, sorry, a rail track, a metro track. Then I said, okay, you put it on the other side and leave it for cycling on this side. So after a lot of discussions back and forth, finally the modalities are worked out and we submitted to the government. Then a few years later, it took nearly 5 years for the government to approve it. Finally, it was approved and it was built. Now this made a big difference. It made a big difference, and I invited Sir Graham Watson, the president of World Cycling Alliance, when he was here in India. He was in Hyderabad, and I invited him to come and see. He said, "Can't believe it that it is in India." And we cycled on that. It was just ready at that time, and well, that made a big difference. So these things, they require will, our will as well as political will of the government, and both are combined. Then things will be spectacular, as happened in this case. And incidentally, our event on Sunday is on this cycling track. So we have two cycling tracks, one on either side of our guide station. So to the left, we have cycling for 10 kilometer rides, and on the left, we have for 5 kilometers. So they don't have to get onto the road, they'll be cycling on this cycling track, which has a solar roof. So when I came to know that in South Korea, they have provided a cycling track with solar roof, again I brought it to the notice of the minister. Minister sent a team to study it and implement it here, and it happened. So, well, where there's a will, there's a way. Find our press conference, but he sent us his video recording. So we'll quickly play that, and after that, the CEO of European Cyclist Federation, L'Oreal Grid, she will be speaking. And Sir Graham Watson is my senior in the World Cycling Alliance. He was also member of the European Parliament for 4 terms, that is for 20 years. Please listen to him. In particular, I would like to register my thanks to you, Mana, for all of the work you have done, not only to get this together, but as a Vice President of the World Cycling Alliance. I'm sure that many of the people following this conference today will be aware of some of the things you've done. They may not be really aware of quite what a remarkable person you are. Things about Manahar. Not only has Manahar cycled for many kilometers, or as we would still say in the United Kingdom, many miles in India, but he has also cycled at least once, and I think twice, from London to Paris. He has established a bike share system in at least 5 major Indian cities. And he is now working with ministers and officials on a national cycling strategy for India. It's thanks to you, Manahar, that we have made such progress in recent years. And as President of the World Cycling Alliance, I salute you and I commend your efforts. Let you, as India, on the advances you have made. Not only are you moving towards having a national cycling strategy,
But you've made big advances, as I saw when I was teaching a few years ago at the Symbiosis University. తారీఖున ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నార్సింగి దగ్గర స్మార్ట్ బైక్ సైక్లింగ్ హబ్ దగ్గర అది స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికి ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెంకయ్యనాయుడు గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చి ఆయన ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు. అందులో 2500 మంది సైక్లిస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అది ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్లో ఇంత పెద్ద సైక్లింగ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరగలేదు. ఈ సందర్భంగా వరల్డ్ బైసికిల్ డే సందర్భంగా 3 ప్రధాన నగరాల్లో ఈ సైక్లింగ్ ఈవెంట్స్ స్మార్ట్ బైక్ తరఫున నిర్వహిస్తున్నాం. హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ బైసికిల్ క్లబ్తో కలిసి, తర్వాత ఇక్కడ చండీగఢ్లో స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, అలాగే ఢిల్లీలో కూడా స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి అక్కడ చాలా పెద్ద సైక్లింగ్ ఈవెంట్స్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సైక్లింగ్ మనకి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాతావరణ కాలుష్యం వల్ల, ఈ వెహికులర్ పొల్యూషన్ వల్ల మన ఎన్నో వ్యాధులు సంక్రమించి తర్వాత మన లైఫ్ స్పాన్ కూడాను తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వెహికులర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్ వల్ల సిటిజన్స్ లైఫ్ స్పాన్ 5 సంవత్సరాల నుంచి 12 సంవత్సరాల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని ఒక సైంటిఫిక్ స్టడీలో తేల్చారు. అందులో న్యూఢిల్లీలో అయితే 10 సంవత్సరాలు ఆయుర్దాయం తగ్గిపోతుంది. అక్కడ 10 సంవత్సరాలు అంటే హైదరాబాద్లో 5 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాలు ఆయుర్దాయం తగ్గచ్చు. మనం ఎందుకు ఇటువంటి పరిస్థితి కొని తెచ్చుకోవాలి? ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందల్లా ఈ వెహికులర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్ తగ్గించడం. అది ఎలా తగ్గించాలి? తక్కువ డిస్టెన్స్కి మనం ప్రతిదానికి కారో, స్కూటరో, మోటార్ సైకిల్ కాకుండా సైకిల్ తోటి మనం వెళ్తే దానివల్ల ఈ పొల్యూషన్ చాలా మటుకు తగ్గుతుంది. అది చాలా అవసరం. దీని గురించి మేము ప్రభుత్వానికి చాలా సలహాలు ఇచ్చాం. ప్రధానమంత్రి గారు మాకేమో అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. మేము అడిగినట్టుగా జాతీయ సైక్లింగ్ పాలసీ, నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీ, తర్వాత డెడికేటెడ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్, కార్ ఫ్రీ జోన్స్ ఇవన్నీ చేస్తామనేసి. ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ గారు నన్ను పిలిచి, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ మీరు కదా, మీరే తయారు చేయండి నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీ, మీరు తయారు చేసి సబ్మిట్ చేయండి అన్నారు. ఆ ప్రకారంగా నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీని తయారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాం. అది వారి పరిశీలనలో ఉన్నది. ఇందులో మేము చాలా చేయాల్సినవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలి తప్పకుండా అని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చాలా గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీ తయారు చేసినప్పుడు నెదర్లాండ్స్, డెన్మార్క్, యూకే, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్ఏ ఇలా 6 దేశాల జాతీయ సైక్లింగ్ పాలసీలు వాటిని మేము పరిగణనలోకి తీసుకొని వాటిని మన దేశానికి కావాల్సినట్టుగా మన దేశ పరిస్థితులకి అన్వయించి ఈ నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీని ఇది తయారు చేశాం. ఇది ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. ఇది తొందరగానే ప్రభుత్వం దీన్ని అప్రూవ్ చేసి ఇది అనౌన్స్ చేస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. ఇందులో ప్రభుత్వమే కాకుండా మనం చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే ట్రాఫిక్ డిసిప్లిన్ పాటించడం, తర్వాత ప్రతి చిన్నదానికి కారు వాడకుండా మనం సైకిల్ వాడకంతో మనమేమో అలవాటు చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ మీరు అడగచ్చు ఏంటంటే ఈ ట్రాఫిక్లో సైకిల్ తొక్కగలమా, తర్వాత మాకు సైకిల్ లేదు ఎలాగా అని. ఈ నేషనల్ సైక్లింగ్ పాలసీలో మేము పెట్టింది ఏంటంటే, ఒకటి డెడికేటెడ్ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్, బ్యారికేడెడ్ అనమాట. అంటే ఆ సైక్లింగ్ ట్రాక్స్లోకి ఆటోలు కానీ, స్కూటర్లు కానీ, మోటార్ సైకిల్ కానీ ఎవరు వెళ్ళడం వీలుండదు, ఒక్క సైకిల్స్కి అనమాట. తర్వాత పబ్లిక్ బైక్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్, ఇవి చాలా నగరాల్లో పెట్టాం. స్మార్ట్ బైక్ తరఫున, స్మార్ట్ బైక్ ఏమో ఇప్పుడు దేశంలో అతి పెద్ద పబ్లిక్ బైక్ షేరింగ్ కంపెనీగా అవతరించింది. ఈ స్మార్ట్ బైక్ తరఫున 10,000 సైకిల్స్, ఎలక్ట్రిక్ బైసికల్స్, తర్వాత మామూలు బైసికల్స్ ఇవన్నీ పెట్టాం.
ఇవి చాలా తక్కువ ధరకి నామినల్ రేట్స్కి తీసుకొని వీటిని ఉపయోగించవచ్చు సిటిజన్స్. ఇది హైదరాబాద్లో కూడాను కొన్ని చోట్ల పెట్టాం, ఇంకా విస్తృతంగా పెట్టదలిచాం. ఇంకా చండీగఢ్లో అయితే 5,000 సైకిల్స్ పెట్టాం 600 స్టేషన్స్లో. ఢిల్లీలో, చెన్నైలో అంతా పెట్టాం. ఇంకా హైదరాబాద్లో కూడాను ఇంకా ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే ఇంకా పెట్టదలుచుకున్నాం. వీటితోటి ఒక పక్క సైక్లింగ్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి, ఇంకొక పక్క సైకిల్స్ ఉంటాయి. దీనితోటి సేఫ్గా ఎటువంటి సందేహం లేకుండా సైక్లింగ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేనుండే విస్పర్ వ్యాలీ నుంచి గచ్చిబౌలికి వెళ్ళడానికి 5 కిలోమీటర్ల కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్. అది 30 నుంచి 40 నిమిషాలు పడుతుంది. అదే నేను సైకిల్ తీసుకొని సైకిల్ మీద వెళ్తే 10-15 నిమిషాలు వెళ్ళిపోవచ్చు. అంత మనం టైం సేవ్ చేయొచ్చు. సో అనవసరంగా ఎందుకని ట్రాఫిక్లో చిక్కుకోవాలి. సో మనం అందరం సైక్లింగ్ చేస్తే ఒకటి మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. సైక్లింగ్ డయాబెటీస్కి సరైన నిరోధకం, ఇంకా మన ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఇంకా రెండవది పర్యావరణానికి చాలా మంచిది, మనకి టైం సేవ్ చేస్తుంది. ఇన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అందువల్ల మనం అందరం ముందుకు వచ్చి సైక్లింగ్ చెయ్యాలి. దీనివల్ల ఒకటి మన ఆయుర్దాయం తప్పకుండా పెరుగుతుంది. ఈ వెహికులర్ పొల్యూషన్ మేనేజ్ని మనం తగ్గించి తద్వారా మనం మన ఆయుర్దాయాన్ని పెంచుకోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. జూన్ 3 నాడే మరి ఎందుకు చేయలేదు అంటే అది వర్కింగ్ డే కాబట్టి. వర్కింగ్ డే నాడు మనం పెడితే ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేయరు. అందుకోసం నెక్స్ట్ కమింగ్ హాలిడే ఏంది సండే కాబట్టి ఈరోజు 7th నాడు మనము సైక్లింగ్ ఈవెంట్ పెడుతున్నాం. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ వస్తే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇక్కడ సైక్లింగ్ అనేది మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందనే సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేయొద్దు. ఏంది లైక్ కార్లు, హెలికాప్టర్లు, ట్రైన్లు, అట్లనే ఇది సైకిల్ కూడా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ అన్నట్టుగా చూడకూడదు. ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ సైక్లింగ్ చేయటం వల్ల మనకు 3 రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్, మనము ఎంతో మందిని చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంట్లో నుంచి కారు దిగి ఇట్లా బయటికి వెళ్ళిండు అంటే కార్లో ఏసీలో కూర్చుంటాడు, వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఆఫీస్కు ఆడ ఒక్క స్టెప్ వేసి లోపలికి పోయిండు అంటే మళ్ళీ కార్లో కూర్చుంటారు, మళ్ళీ కిందికి. అన్ని ఏసీ కార్లలో కూర్చొని ట్రావెల్ చేయడం. ఇట్లా ఉండేసరికి వాళ్ళు ఇంటికి పోతే ఇంట్లో ఏసీ కూర్చొని వేసుకొని 24 గంటలు వాటికి అలవాటు పడ్డోళ్ళు ఏ విధమైన ఫిట్నెస్ లేకుండా వీళ్ళంతా మళ్ళీ హాస్పిటల్స్ని బతికిస్తున్నారు. ఈ హాస్పిటల్ ఆ హాస్పిటల్ అని పోయి. సో అందుకోసము అటువంటివి రాకుండా ఉండాలంటే మనం అందరితోటి సైక్లింగ్ చేపియాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ హైదరాబాద్ బైసైక్లింగ్ క్లబ్ అనేది స్టార్ట్ చేసినాం. సో వచ్చినప్పుడు మాకు కొన్ని మరి అందరినీ సైకిల్ కొనుక్కొని సైకిల్ మీద మరి చేస్తే మంచిది అది ఇది అని చెప్తుంటే వాళ్ళు क्या आप लोग फ्लाइट्स में फिरते और मोटरसाइकिल्स कार्स में फिरते, हम लोगों को ऐसा సైకిల్ చలా బోల్తే అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మేము? దాన్ని వాళ్ళు అట్లా అడిగిందని వదిలిపెట్టలేము కదా. సో అందుకోసము వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో కూడా వాస్తవం ఉన్నది. సో అందుకోసము మేము ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినామంటే ఈ లోయర్ ఎండ్ నుంచి కాకుండా హై ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. అంటే కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్ ఈవెంట్ అని, లేకపోతే స్కూల్స్ ప్రొపరేటర్స్ను వాళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళతోటి సైక్లింగ్ చేయించి వాళ్ళని చూసి పిల్లలు అందరినీ ఈవెన్ స్కూల్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ను పార్టిసిపేట్ చేయించి ఇటువంటి ఈవెంట్స్ అన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు కొంతమంది మనం హైదరాబాద్లో చూస్తే సైకిల్కి వెనకాల ఒక సైకిల్ స్టాండ్ పెట్టుకొని దానికి 2-3 సైకిల్ పెట్టుకొని పోయి ఏరియాకి పోయినాక సైకిల్ దొక్కుతుంటారు. మళ్ళీ తర్వాత వచ్చేటప్పుడు సైకిల్ దానికి తగిలించుకొని వస్తారు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మిగతా లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ కూడా స్టార్ట్ చేసడం మొదలుపెట్టింది. ఎందుకంటే ఈ సూట్ బూట్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి సైకిల్ దొక్కుతుంటే మేమెందుకు దొక్కుతున్నాం అని చెప్పి. సో అట్లా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సైకిల్ దొక్కుతుంటేనే మనకు వాళ్ళ హెల్త్ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్లస్ రెండవది వస్తే ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మనకు ఒక ఏంది గెస్ట్ వచ్చిండు, పాలు లేవు, ఒక 1/2 లీటర్ మిల్క్ తీసుకురావాలి. యా
సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఒకటి చెప్పినాము, మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఆ 10-20 రూపాయల మిల్క్ ప్యాకెట్ కొనుక్కొచ్చేటందుకు ఈయన కార్లో పోతే 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు పెట్రోల్ అవుతుంది. అంటే మనకు ఎంత నష్టం దాంతో 20 రూపాయల పాలకు 200 రూపాయల పెట్రోల్ ఖర్చు పెట్టడం. ఆ పెట్రోల్ కూడా మన దగ్గర ఉందా? లేదు. బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చుకున్న దాన్ని ఈ విధంగా వేస్ట్గా యూజ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్టు? సో కాబట్టి అది సెకండ్ పాయింట్. సో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవటము, రెండోది మనకు ఫైనాన్స్ పరంగా అది చూసుకోవటము, ప్లస్ మూడోది ఏంటంటే మన దగ్గర పెట్రోల్ లేదు కాబట్టి బయట నుంచి ఇంపోర్ట్స్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇంపోర్ట్స్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ ఫారిన్ కరెన్సీ అనేది అవసరం వస్తుంది. అవన్నిటిని తగ్గించుకోవాలంటే మనము సైక్లింగ్ చేయటం వల్ల ఈ బెనిఫిట్స్ అనేవి 3 రకాల బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చినట్టుంటే మనకు ఈ సైక్లింగ్ దీన్ని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన దగ్గర సార్ చెప్పిండు ఆల్రెడీ 21,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అది ఇట్లనే 2014లో మేము అనుకొని మనకు ఈవెంట్కు ఆయన కేటీఆర్ని పిలిచినప్పుడు మేమే సజెస్ట్ చేసినాం. అయితే మేము సజెస్ట్ చేసినట్టుగా ఆయన ప్లాన్ చేయలేదు. కొంత మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. మనం చెప్తాము కానీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేటి కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి. మేమేం చెప్పినామంటే ఇక్కడ బయోడైవర్సిటీ పార్క్ ఇక్కడ లేకపోతే ఓఆర్ఆర్ నుంచి మన గచ్చిబౌలి నుంచి మొదలు పెడితే మనకు శంషాబాద్ కనుక ఒక 40 కిలోమీటర్స్ డైరెక్ట్గా మనకు ఈ సైక్లింగ్ ట్రాక్ చేయండి. వన్ సైడ్ మెట్రోకి వదిలిపెడితే రెండో సైడ్ సైక్లింగ్ చేస్తే నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం కండక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పినాం. సో దాన్ని వాళ్ళు కొంత కండెన్స్ చేసి ఓన్లీ ఆపా జంక్షన్ నుంచి కొల్లూరు వరకు ఓన్లీ 23 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే చేశారు. సో ఎనీవే ట్రాక్స్ అన్ని అవుటర్ రింగ్ రోడ్ సైడే పెట్టారు, మన సిటీలో